vous en parlais hier dans les infos. Bob Douwe, un chanteur néerlandais, a quitté un événement juif, Yom HaVoetbal, pour des expressions de sionisme. C'est ce qu'il a dit. Pour justifier le fait qu'il ait quitté cet événement. Il a suscité donc la polémique sur l'antisémitisme grandissant aux Pays-Bas. On parle même de paroxysme d'antisémitisme dans ce pays qu'est la Hollande. On en parle ce matin avec Rabbi Binyomin Jacobs. Il est président du Conseil rabbinique des Pays-Bas. Lise, je vous laisse en parler avec lui. Rabbi Binyomin Jacobs, thank you so much for being with us today. Thank you to being here, to be invited. So tell us how in Amsterdam your community has taken this problem with Bob Douwe that refuses finally to play for the children on the Yom HaFootball that you were organizing. Dites-nous un peu comment vous avez vécu à Amsterdam ce dernier incident antisémite avec Bob Douwe qui a refusé de jouer pour cette journée du football pour les enfants. Well, it's difficult to say what everybody thinks about it and how everybody feels about it, but it's also a culmination of things that happen. And it's not connected only with this, the singer, it's much more, there's so many incidents, and anti-Semitism, what was not visible at all in Holland, it was there, it never left Holland. After the liberation in 1945, the world thought anti-Semitism finished, it doesn't exist anymore. But it's the opposite. The Jews were not welcome at all. So anti-Semitism was there. But recently, especially since October 7, but also before that already, it's growing and growing and growing. So what happened over there? Well, the singer, I can't say he's anti-Semitic, I don't know. It's easy to say, be careful also. But one thing is very clear. At the moment he saw something connected to Zionism, then he left. And that's a very strong sign to the people who are present. So some Jewish people, the most, feel this as another problem, another demonstration of anti-Zionism. And now you have to realize, I'm already 14 generations in Holland, but it happens very often that when I speak for a non-Jewish public, I get a compliment that my Dutch is so well. Well, I'm telling, I am Dutch, right? 15 generations living here. Oh, we thought you were Jewish. They don't know the difference anymore between a Jew and a Zionist. And even if, and there is a difference, of course, but they just don't know. So I am not a Zionist because I'm Jewish. And I get cursed because I'm a Zionist. Free Palestine. That is to completely accepted. So let's say there's 5% of the Dutch people, Muslim, not Muslim, everybody, 5% is, very like in the war, we're collaborating with the Nazis. 5% were fighting the Nazis, and 90% just saw and joined. And that's happening today. Even and especially from the Muslims in Holland was like growing and growing, and by that themselves also the same. You can't say all Muslims are anti-Semitic. It's not that. It's not true. But that small group overpowers the large 90%. And that's what's happening. So the people, a lot of Jewish people don't feel safe anymore in Holland. And they come to me and they want a letter that for proof they're Jewish in order they can make Aliyah. But you never know. I didn't see them make yet Aliyah. But people are worried. What's going to happen? What's going to happen with the bank account? What's going to happen with all the things that happened? All the things that happened in the 19th. Rabbi, please excuse me. Let me translate what you just say. Alors, c'est difficile de vous répondre sur comment est-ce que les gens ont vécu cet incident, mais la vérité, c'est que c'est un incident de plus. Ils ne sont pas tous connectés, évidemment, mais on a eu tellement d'incidents antisémites ces derniers temps. À vrai dire, même l'antisémitisme n'a jamais quitté la Hollande depuis 1945 et la fin de la guerre. Je dirais même que c'est exactement l'inverse. Les Juifs ne se sentent pas bienvenus aux Pays-Bas et spécialement depuis le 7 octobre, l'antisémitisme n'a fait que monter et encore monter.
Donc ce chanteur, Bob Douwe particulièrement, je ne le connais pas personnellement. Ce que je sais, c'est qu'il est parti en disant, j'ai vu des choses sionistes, je m'en vais. Et ça, c'est un signe très fort qui est envoyé au peuple néerlandais et ça ne va pas du tout. Il n'y a pas de différence dans leur tête entre être un juif et être un sioniste et c'est une malédiction selon eux. Et on entend tout de suite Free Palestine et compagnie. Donc la situation est très compliquée. Il faut comprendre qu'il y a, pendant la guerre, il y avait à peu près 5% de la population hollandaise qui était pour les nazis, 5% qui a combattu les nazis et 90% qui finalement ne faisaient pas grand-chose et regardaient ce qui se passait sans rien faire. Et c'est un peu l'impression de ce qui se passe maintenant, particulièrement chez les musulmans aussi. Je ne dis pas que tous les musulmans sont antisémites, évidemment non, mais il y a tout de même une large majorité d'entre eux qui est devenue agressif avec les juifs. Et donc, les juifs aujourd'hui aux Pays-Bas ne se sentent plus en sécurité et ils réfléchissent à faire l'ALIA. Je n'ai pas encore vu beaucoup de gens le faire vraiment, mais en tout cas, ils viennent vers moi et ils s'inquiètent. So you were telling me that a lot of people were worried and coming to you, Rabbi. And do you feel that the government or the laws or the apparel in Netherlands is well equipped to fight against antisemitism? Vous disiez que les gens venaient vous voir, Rabbin Jacobs. Est-ce que vous pensez que les lois et peut-être le gouvernement, en tout cas l'appareil politique et judiciaire aux Pays-Bas, est bien armé pour lutter contre l'antisémitisme? I can give a very clear and Jewish answer, yes and no. The government is not at all anti-Semitic. If I look at myself, the way say helping me, protecting me, making sure nothing happens to me, it's great. But the politics is politics. And in politics, you also have to make sure you get your votes. So it is popular today to be anti-Semitic, not chas v'shalom, not anti-Semitic, anti-Zionist against Israel, and not against Israel, the existence, but the very fact that Israel is doing. So very nice, but the practical means the Jewish people, people are scared to come together. By example, in one of the towns a few days ago, the community would every year had in their shul an exhibition from art, something like that, yeah, pictures, paintings. This year they thought better not to do it because people might start screaming that it is Zionistic and people are protesting. So better skip it this year. We are scared. We don't want any troubles. This is a very negative sign. Jewish people have to, in Holland, you cannot anymore have a bar mitzvah or anything without shmirah, without protection, without police being told that there takes place, a lot of Jews coming together. And this is scary. This is not good. And the politics at this very moment, the government is not at all anti-Jewish. Absolutely not. You can't compare it with the time of Hitler, but on the other hand, politics change, and politics can change very quick. And in politics, it's not always the truth what is leading, but it's the votes. Alors, je vais vous faire une réponse très claire et en même temps très juive. Oui et non. On parlait du gouvernement et des lois en Hollande. Le gouvernement n'est absolument pas antisémite, ça c'est certain. Mais un certain nombre de politiques et de partis politiques veulent absolument récolter des voix et être antisionistes, ça peut aujourd'hui rapporter des voix. Donc les Juifs ont peur. Ils ont peur de se rassembler, ils ont peur de venir à la synagogue. On parlait il y a peu de temps d'une exposition qui devait avoir lieu, de peinture, d'art, etc. Et puis finalement, les Juifs eux-mêmes ont dit non, mais ça serait mieux de ne pas la faire parce que sinon on va être soupçonné encore de sionisme et on ne veut pas d'ennui. Et donc, on voit à quel point les Juifs se restreignent eux-mêmes, ne peuvent plus vivre normalement. Ça n'est pas possible de faire une bar mitzvah en Hollande sans avoir des gardes et une protection, et idem pour tous les rassemblements. Et donc ça, c'est véritablement inquiétant.
And when you alert the authorities about this situation, what do they tell you, Rabbi? Quand vous alertez justement sur cette situation et cette peur des Juifs, qu'est-ce que les autorités vous répondent? What's he do? What is police able to do? I'll give you an example. There was an course with publicity from Christians for Israel. So Christians who supporting Israel very strong. So there was a big protest before the building. So people who want to enter the building had to pass a whole group from anti-Semitic, anti-Zionist, screaming and shouting people. And there was some throwing of things. I don't know. So they threw things at the Jews. So at the Christians. So one of them threw back. So the one who threw back was arrested. Yeah, the police also is scared. They doesn't know what to do. So don't to fight too strong against the people who are protesting, because then people are screaming at them, and they also scream at police. So I think they are too weak. They're too weak. And in Holland, it is some things are very holy. The law that tells you are allowed to make a demonstration, and then it's very, very strict. Yeah, so it's allowed to make a demonstration, and then the people who you are demonstrating against, that they have to be able to hear you and to see you. So it is, it's no good. The police, I'm not saying they are against it, of course not. But on the other hand, I get also people from the police themselves was suffering from anti-Semitism. It penetrates everything in the hospitals. Yeah, I know a person who has to go to a hospital for a test. She's scared to go there because she might get a nurse which is Muslima, and then who knows what she's going to do with him? What medication is she going to give to him, or what injection? Those fears are getting stronger and stronger and stronger. I'm not saying that if someone goes to a hospital, the Muslim will do something. I'm not thinking that even, but the very fact that people are scared about it, that's also a sign of how Jews are living here today. Some people are not scared at all. Yeah, the Kol Haolam Geshet Sameot. Yeah, but the Ikar, shouldn't fear. Yeah, don't be afraid. But there are a lot of Jewish people who are afraid. Alors pour finir, donc je demandais au rabbin Jacobs qu'est-ce que les autorités répondaient, et il disait qu'ils ne sont pas forcément, que évidemment ils n'ont pas de position antisémite, loin de là, mais il le rappelait, le gouvernement pas du tout, mais qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'agir véritablement contre l'antisémitisme. Et il rappelait un incident qui a eu lieu avec les chrétiens qui soutiennent Israël, une manifestation alors qu'ils sont nombreux et forts normalement, et ils devaient passer pour rentrer dans un immeuble face à un groupe pro-palestinien qui hurlait des slogans, qui leur jetait des choses dessus. Et évidemment, alors ils se sont défendus, et c'est donc eux aussi qui ont été arrêtés. Et donc, il disait que même dans la police, les gens ont des doutes et ont peur, eux aussi, de devoir faire face à ça. Et ils se sentent pas assez forts, justement, par rapport à cette minorité très bruyante. Alors, évidemment que la loi néerlandaise autorise les manifestations, mais en tout cas, parmi la police elle-même, le rabbin connaît des gens qui pensent que la situation n'est pas bonne, que l'antisémitisme pénètre absolument partout. Il prenait comme exemple aussi les hôpitaux et des juifs qui ont peur d'aller se faire soigner dans les hôpitaux. Et il rappelait que la peur ne fait que grandir, et que le fait que même s'il y a des gens qui n'ont pas peur, la plupart des gens, eux, ont peur de cet antisémitisme aux Pays-Bas. Thank you so much, Rabbi Binyomin Jacobs, for being with us today. We are so sorry to hear about the situation in Netherlands, even if we don't have a big surprise after what happened in Amsterdam last year. But we wish you a lot of courage and force. Thank you.